तर स्क्रीन दिसत नाहीये सर. Is it visible now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, good morning, everyone. Last lecture we have seen the lathe machine diagram and its parts function, and then I asked you to watch the video on the whatever the link provided. Have you seen it? Hello? Have you seen the whatever the link I shared, opened it? Anybody? Hello? Hello? Anybody has seen the video? What actually the one task was given that you have to see the video of how the lathe machine works. Anybody has seen? No? no, sir. Okay. So if you're not seen, please see once again, because if you watch if you see that video, means your idea will get clear how the parts are, how the motions are there, workpiece motion, then tool motion, then how the parts of the lathe machine, what are the parts of the lathe machine. Okay, so it is expected to see the video, whatever the link I have shared. Now, what are the operations that performed on the lathe machine that we'll see today? तर लिंक टेलिग्राम चॅनलवर शेअर केली का? No. In our study material sheet only. ओके सर. So today I have shared the notes on the chapter. ओके सर. So printed notes I have there. All they are printed notes. I have scanned it and I have attached to the study material sheet. Okay. So you all should go through the notes provided. And so whenever whether I have given questions, assignment questions. Whether I have given assignment questions? No. सर मागच्या लेसनचे दिलते. हा बरोबर, पंप्स कॉम्प्रेसरचे दिले होते. आता ह्याचे तुम्हाला द्यायचे. सो last 5 minutes will take for assignments. Okay, so now put the heading lathe operations. So on the lathe, the name of the scientist is Lathe. So that Lathe invented the machine on which number of operations can be performed. Okay, so list is in front of you: the turning operation, step turning operation, taper turning operation, thread cutting operation, facing, knurling, champering, parting. Then you can say grooving operation. Okay, such operations can be performed on the lathe machine. Hence, so that the lathe machine is also known as a universal machine. Why it is named as universal machine? Because on this machine we can perform number of operations, right? So for every mechanical engineer must have the command on operating this machine, because many jobs or in the development stage are done on the lathe machine itself, because it is we can operate manually. So in the development stage, you need to know that how the component should be cut, what is the process planning, what is the process sheet, all the details. If you are having, then you can do the processing on the lathe machine. And sometime on the machine you need to work, because in the development stage you are manufacturing the different parts. Those may be the complicated parts, so those are not possible to cut to the using ITI workers, or the those are the workers at your shop floor. So in development stage you need to work on the machine, and you have to prove that job. Yes, this is a job, and you can get you can manufacture like this. So one sample case you need to show to the workers, then they will start the mass production. Okay, so hence it is required for each and every mechanical engineer that there should be a good command or the hands-on experience of lathe machine. Okay, so you those who are belongs to mechanical, they will get opportunity from the second year onwards, because
From second year onwards, you are having one separate subject, that is machine tools and manufacturing processes. Okay, in that subject you will learn that entire machine once again, but at first year level you are learning what is machine, this lathe machine, what are the parts of the lathe machine and the functions of the each part, and its construction details, right? And what are the operations performed on the lathe machine. So in detail, once again you will learn in the second year one of the course, machine tools and the manufacturing process, right? So at this stage we are learning very basic things of the this machine tool and the joining process chapter. So what are the lathe operations? Everyone should know it. First is the turning operation, second is step turning operation, third is taper turning, fourth is thread cutting, fifth is facing operation, and sixth is knurling operation, seventh is champering, and eighth is the parting operation. Okay, then grooving operation. So these are the operations performed on the lathe machine. Okay, so we have to study in our syllabus only two operations are mentioned, that is turning operation and facing operation. So two operations we are going to learn in detail. Okay, so can you list out the operations? Please note down operations performed on the lathe machine. So whatever the heading you are given, lathe operation, in that you can write operations can be performed on the lathe machine are, note down, operations performed on the lathe machine are right, turning, first, second step turning, third taper turning, fourth thread cutting, fifth facing, sixth knurling, seventh champering, eighth parting. Okay, then in ninth you can mention grooving. Okay, list out the operations. Over? Noted? Hello? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Next. Now put the heading facing operation. Facing operation. Put the heading as a facing operation, and you can draw this diagram of the facing operation. हे डायग्राम काढा पुढे represent केलेली facing operation. So diagram is very simple, you can write. So draw the diagram with the help of pencil and scale. Okay, I'm giving sufficient time for the diagram because the diagram gives a lot of weightage, and your whatever the theory part you will write. Okay, if you are not drawing the diagram, then it has zero, means it has no meaning, we can say. It has no meaning because first is diagram is required in the solution or the answer, then explanation. Draw it fast. ज्यांचा फॉर्म रिवर्ट आला त्यांनी सबमिट केले का सगळ्यांनी? कोणाकोणाचा राहिला होता? हॅलो, हो सर, केलंय. केलं ना? ओके.
रोल नंबर 68 आहेत का? घाडगे. रोल नंबर 68 प्रेझेंट आहेत. Over. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, if you see the setting of this facing operation, so you have seen on that day, I have shown the video, I have played the video of this facing operation and the turning operation. So in the facing operation, here the chuck is there. In the chuck, job is hold or the workpiece is hold, and there's a cutting tool. Okay, or you can say it's a facing tool, no problem. So during this operation, the workpiece has a rotary motion. Okay, and this tool has a longitudinal motion. Okay, so accordingly this facing is done. The length of the workpiece will be reduced during the facing operation. Whatever the length of the workpiece, it get reduced because tool imparts a longitudinal motion and this workpiece has a rotary motion. So due to this relative motion, the material will be removed, and we can obtain the desired dimension to the workpiece. Okay, so this is what the facing operation. Shortly, you can define the facing operation. Facing operation, the length of the operation will be reduced. Okay, it is a process of reducing the length of the workpiece is known as facing operation. It is the process of reducing length of the workpiece is known as facing operation. In this facing operation, workpiece has a rotary motion and the cutting tool has a longitudinal motion. So accordingly, material is removed and we can get the desired dimension for the workpiece. Okay, so this is about the facing operation. So anyone has doubt in facing operation? थोडक्यात काय लक्षात ठेवा, फेसिंग मध्ये काय होत असतं, लेंथ वर्कपीसची लेंथ कमी होत असते. मग त्यावेळेस तुम्हाला माहित पाहिजे की त्याचे जे काही मोशन आहेत, वर्कपीसला रोटरी मोशन आणि जे काही कटिंग टूल आहे ते कटिंग टूल काय करते, लॉन्जिट्युडनल डिरेक्शन ट्रॅव्हल करते आणि ते मटेरियल रिमूव्ह करते आणि मग त्यानुसार काय होणार, त्याची जे जॉबची जी लेंथ आहे ते कमी होत जाईल. इज इट क्लियर? सर डेफिनेशन रिपीट करा ना. Facing is means what? The process of reducing length of the workpiece. The process of reducing the length of the workpiece is known as facing. Is known as facing operation. The process of reducing. I will give the details. No problem. Note down definition. Everyone, please note down. The process of reducing. The process of reducing the length of the workpiece. The length of the workpiece is known as facing operation. Is known as facing operation. Is known as facing operation. Sir, repeat karo. The process of reducing. The process of reducing length of the workpiece. Length of the workpiece is known as facing operation. Is known as facing operation. Now we have discussed about the setup of the this facing, okay, or the motion. So workpiece has a rotary motion and the cutting tool has a Longitudinal motion. Longitudinal motion, correct. So mention workpiece has a rotary motion. Workpiece has a rotary motion and cutting tool has longitudinal motion. And cutting tool has longitudinal motion. Okay. Now next.
आता तुम्ही म्हणा की ऑपरेशन किती सोपं आहे की नाही. ओके, पण ज्यावेळेस आपण प्रॅक्टिकली विचार करू, बघा बरेच जण असं वाटतं की हे काय सोपं आहे, नुसतं असं लेथ मध्ये असं वर्कपीस इन्सर्ट करायचं आहे आणि क्लॅम्प करायचं आणि लगे कटिंग कुठून लावायचं आहे. तर ज्यावेळेस तुम्ही ऍक्च्युअली सेकंडरीला गेल्यानंतर ज्यावेळेस तुम्ही एक कंपाऊंड कट करायला चालू कराल त्यावेळी तुमचे लक्ष देईल, कारण ह्याचं जे सेटिंग असते त्या तो जॉब बरोबर त्या वर्कपीस मध्ये परफेक्टली बसला पाहिजे आणि त्याला कसलाही आउट नसला पाहिजे, म्हणजे रनआउट म्हणतात ना त्याला. जर रनआउट कमी झाला तर तुम्हाला त्याच्या वर्कपीस मधली जे काही फिनिशिंग येणार आहे, फेसिंग असेल किंवा जे काय असेल ते, तर तिथं ते मेंटेन करण्यासाठी तुम्हाला जॉब परफेक्टली ट्रू करता आला पाहिजे. दॅट इज अ स्किल. ओके, कारण ज्यावेळेस तुम्ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंटला काम कराल त्यावेळेस तुम्हाला ह्या गोष्टी खूप महत्त्वाच्या असतात. तुम्हाला ते स्किल झालं पाहिजे, म्हणजे तुमच्याकडे असलं पाहिजे, कारण सेटिंग हा खूप महत्त्वाचा पॅरामीटर कन्सिडर केला होता इंडस्ट्रीमध्ये. कारण तुम्हाला एक स्टँडर्ड टायमिंग असते, एक वेगळं डिपार्टमेंट असतं इंडस्ट्रियल इंजिनिअरिंग डिपार्टमेंट. त्या डिपार्टमेंटचे जे काही जे इंजिनियर्स असतात ते काय करतात, शॉप फ्लोअरला व्हिजिट करतात. मग ते प्रत्येक मशीनचा त्याचा सेटिंग टाइम किती आहे, सायकल टाइम किती आहे, हे सगळ्या गोष्टीचं त्यांचं कॅल्क्युलेशन असते. त्यामुळे तुम्हाला तुम्ही समजा एक 10-15 मिनिटं सेटिंग टाइम देत असाल तर तुम्ही 15 पेक्षा जास्त अलाउड नाहीये. आणि जर तुम्ही 15 पेक्षा जर जास्त घेतला टाइम तर तुम्हाला तुझं प्रॉपर जस्टिफिकेशन द्यावं लागतंय. ओके, किंवा ऍक्सेप्टेबल जस्टिफिकेशन द्यावं लागतं तर ते तुम्हाला कन्सिडर करतात. अदरवाईज ऍक्शन हॅपन्स ऑन अगेन्स्ट नॉट वर्कर, अगेन्स्ट इंजिनियर हु इज सुपरवायझिंग द शॉप. ओके, त्यामुळे तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट स्वतः येणं गरजेचं आहे. त्यासाठी आपण इनिशियली स्टेजला थेरॉटिकली माहीत करून घेणं गरजेचं आहे, त्यानंतर मग प्रॅक्टिकली माहीत होणं गरजेचं आहे. तर प्रॅक्टिकली माहीत होत असताना स्वतः बरेचसे विद्यार्थी काय करतात, मशीन ऑपरेट करायला डिनाय करतात, म्हणजे शिकत असताना, डिग्री करत असताना. तर स्वतः तुम्ही उलट जे काही लोक तिथं इन्स्ट्रक्टर असतात वर्कशॉप मधले त्यांचा पुरेपूर असं त्यांच्याकडून माहिती घेतली पाहिजे. त्यांच्याकडून सारखं त्यांना पाठीमागं लागून मशीन्स तुम्हाला चालवलेलं पाहिजे, त्याचं सेटिंग कसं असतं ह्या गोष्टी जर आल्या तर तुम्हाला इंडस्ट्रीमध्ये किंवा स्वतःचं एक वर्कशॉप टाकण्यासाठी किंवा स्वतःचं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री करणं काही अवघड नाही लक्षात ठेवा. पण स्वतःला जमलं पाहिजे पाहिजे. जोपर्यंत तुम्ही स्वतःला जमत नाही तोपर्यंत तुम्ही दुसऱ्याला काही सांगू शकत नाही. सो इट इज रिक्वायर्ड फॉर each and every mechanical engineer there must be that he or she should have command on the lathe machine or the drilling machine, etc. Okay, so I hope facing operation is clear to all. Now next, turning operation. Put the heading turning operation. Turning operation. So draw the diagram of the turning operation. So draw the diagram correctly. Over? Is it over? Hello? No, sir. No, sir.
Okay, make it fast. Complete, sir. Okay, completed, girl side. Yes, sir. Okay. Now, if you see the diagram carefully, so you can understand here. You can define easily. See, this is a cutting tool. This is traveling in the linear direction. Yes or no? This is a cutting tool. It is traveling in the linear direction. See how the setting is made. This is a workpiece. This is a bigger size workpiece. Okay. Let us say diameter D1. Okay. Initial diameter is D1. Now, as it is a lengthy job, there is a dead center. This through the tailstock, there is a dead center. It is connecting the workpiece, or you can say it is holding the workpiece, because length of the job is larger. Then we have to compulsory use the center. Okay, that dead center we have to use it, and we have to hold the workpiece properly, and we can perform the operation. Right now, here we want to reduce the diameter of the workpiece, so definitely we need to perform a turning operation. Okay, so in the turning operation, the diameter of the workpiece will be reduced. So if you see the motion, the workpiece has a rotary motion, and this cutting tool has a linear motion. If you see the arrow here, this arrow is moving towards left. It means it has a linear motion, or it is moving in a linear direction. And here it is what? Transverse direction, or the longitudinal direction, perpendicular to the axis. Here is what? Parallel to the axis. Right. So this turning operation means what? The diameter of the workpiece will be reduced, where the tool has a linear motion and workpiece has a rotary motion. Correct. So accordingly, we can have we can remove the material from the workpiece, and the diameter of the object will be reduced. Okay. So shortly, you can note down definition. Turning, the process of reducing the process of reducing the diameter of the workpiece, the process of reducing the diameter of the workpiece, the process of reducing diameter of the workpiece is known as turning operation, Next line, workpiece has a rotary motion, and cutting tool has linear motion, and cutting tool has rotary motion. Linear motion. Linear means what? It is moving in the axis, na, parallel to the axis. See, आता तुम्ही हा जो कटिंग टूल आहे, आपण जे टूल पोस्ट मध्ये आपण कटिंग टूल फिक्स करणार,
आता हे असं लिनियरली मूव्ह व्हायला ना सरळ. सो व्हॉट यू कॉल, व्हॉट काइंड ऑफ मोशन यू विल कॉल? तो असं म्हणा, कटिंग टूल मूव्स पॅरलल टू द ऍक्सिस, नो प्रॉब्लेम. Cutting tool has a cutting tool will move parallel to the axis. तो असं म्हणा, cutting tool motion or cutting tool travel parallel to the axis of the workpiece or axis of the spindle. Cutting tool travel parallel to the axis of the spindle. हे तर कसं होणार मग? Cutting tool travel perpendicular to the axis of the spindle. Okay, noted? Yes, sir. Okay. Now this is about the two important operations. Normally, if you see the any industry and where the operations are carried out, that is a turning operation and facing operation. Okay. What are the lathe machines are available? Maximum time you will observe the two operation, that is major operation, like turning operation and facing operation. Okay. So because other operations are appeared very rarely or means frequency is less, but normally we can find more frequency about the turning operation and the facing operation, right? So in our syllabus only two operation that you have to study. Okay, you can see the three-dimensional. So this is a turning operation, you can see. Okay, whenever you want to do the step turning, this is a step turning operation. Okay, so this is a profile kind of operation. Right. So such kinds of operations can be performed on the lathe machine. Okay, here our lathe machine point is over. Now next machine is drilling machine. Put the heading, drilling machine. Drilling machine. Now drilling machine, have you seen? Everybody has seen the drilling machine? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So tell me what you have seen in that drilling machine. काय काय construction बघितलं तुम्ही त्यामध्ये? कसं असतं नेमकं आपण ड्रिलिंग कसं करतो किंवा काय what things you observed in the drilling machine? Drilling machine is used holes. ड्रिलिंग मशीन इज युज्ड फॉर मेकिंग द होल्स. ओके ओके, त्याचा पर्पज आपला क्लिअर झाला बाबा. ड्रिलिंग मशीन कसं वापरायचे? होल्स तयार करण्यासाठी झाला. बर, मग त्याचं कन्स्ट्रक्शन तुम्ही बघितलेले काय कसं असतंय काय? सो टेल अबाउट इट्स कन्स्ट्रक्शन. सिलेंड्रिकल रॉड असते. सिलेंड्रिकल रॉड. स्क्रू स्क्रू टाईप असते. बर, ओके. जे कटिंग टूल असते ते स्क्रू टाईप असते. ओके, हा. अजून काय? रोटरी मोशन असते. Yes. Whenever you do the drilling operation, the tool has a rotary motion, and whatever the portion or the part, it is fixed ना. ज्याच्यावर तुम्हाला होल मारायचा आहे तो पार्ट मुव्हेबल असतो का? No. No, it is stationary, it is fixed one. Only tool has a motion, tool has a rotary motion. See, try to understand difference, lathe machine, drilling machine. Yes, sir. So drilling, I will define about the drilling operation. So drilling is the process of machining the hole. Okay, so in the drilling operation also small material will be removed, some whatever the excess of material will be removed in the form of small chips. Okay, so this is an machine used for producing the holes of from 5 mm to maximum size. Okay, up to maybe 40 mm, 50 mm. So whatever the maximum diameter of the hole we can go for. Okay, minimum 5 mm hole we can go for, and maximum 40 mm, 50 mm, 60 mm. Okay, so depends upon the material, what material is there. जे काय तुम्ही मटेरियल सिलेक्ट केलेलं आहे त्याप्रमाणे तुम्हाला ते होल्स मारता येत असतात. पण नॉर्मली जे काही रेंज असते होलची मारण्याची पार्ट वरती ते मिनिमम 5 mm असते, 20 mm, 30 mm, 40 mm. राईट, तेवढ्या साईज मध्ये तुम्हाला ते
तसे होल्स तुम्हाला पार्ट वरती मारता येतं किंवा एखादी प्लेट असेल तर त्या प्लेट वर तुम्ही यू कॅन गो फॉर. Okay, so how this drilling will be there, how the material will be removed, because in the drilling machine there is a drill bit. Okay, there's a drill bit on which number of cutting points are there, multi-point cutting tools, or you can say multi-point cutting tool. त्याला काय म्हणलं जातं अजून, multi-point cutting tool, because on the drill there are number of cutting points. So when number of cutting points are there, then you can say it is a multi-point cutting tool. So it is used for removing the material from the workpiece. Okay, and accordingly drilling can be done on the any plate or any workpiece. Okay, so the drill has a rotary motion and the workpiece has a it is fixed point. It is stationary. Okay, so job is kept stationary. Okay, by clamping it. See, so compulsory clamping is required. So if you want to perform the 2 drills, 3 drills on or 4 drills on that, so we need to clamp properly to the workpiece, and then only we have to go for the drilling operation, and we can have the number of holes whatever it is required we can go for, right? So basically there are different drilling machines are available from smaller size to bigger size. Okay, so in industries the components are bigger in size, we need to go for the bigger holes. Okay, so we can go for the upper type of drilling machine, or if you want to have the smaller small holes, okay, so you can use the small drilling machine. Okay, it is also known as hand drilling machine, हँड ऑपरेटेड ड्रिलिंग मशीन, म्हणजे आपण हातामध्ये पकडून ते मशीन ड्रिल करतो, बरोबर आहे का? हॅलो, जे हातामध्ये पकडून मशीनला आपण जे ड्रिलिंग करतो दॅट इज कॉल्ड एज हँड ड्रिलिंग मशीन. ओके, सो वी आर होल्डिंग दॅट मशीन इन द हँड अँड वी आर ऑपरेटिंग and we are making the holes on the work pieces, okay, or any plate. That is the hand drilling machine, hand operated drilling machine. And this, and whatever the bigger size machines you want to have them bigger size holes, such machines we can use it in the industries, right, for preparing the holes, right? So note down shortly, drilling is the process, drilling is the process of machining the holes, in the workpiece, on the workpiece. Drilling is the process of machining the holes on the workpiece. Next line. The cutting tool used is multi-point cutting tool. The cutting tool used is multi-point cutting tool. Multi-point cutting tool is known as drill. Next line. During the drilling operation, job is held stationary. By clamping it on machine table. And drill has rotary motion, Okay, now let us see the construction details of the drilling machine. Okay, put the heading construction and main parts of the drilling machine. Construction and main parts of drilling machine. Now you have to draw this diagram.
Sometime in the question paper, you will find the question, draw the neat sketch of drilling machine for 3 marks. Only diagram is expected at that time. Draw the neat sketch of drilling machine. At that time, you have to draw only diagram with nomenclature. Draw it, everyone. So in the chapter, diagrams are most important because more weightage goes to diagram part. Okay, once you understand the diagram, so explanation part is not much difficult. Okay, so looking through the diagram only, we are writing the answers or we are writing explanation. Hello, sir. Chapter कोणतं चॅप्टर वाचणार आता? obviously second chapter na, pumps compressor. आता आपलं चॅप्टर दुसरा कुठला झालाय? पंप्स कॉम्प्रेसर झालाय ना. Yes. ऑन दॅट सेम. तर त्याचे तुम्हाला नोट्स दिले, तर नोट्सच्या सगळ्यात लास्टला एमसीक्यू चे क्वेश्चन पण ऍड केलेले आहेत. एमसीक्यू क्वेश्चन आहेत किंवा सब्जेक्टिव्ह क्वेश्चन्स पण आहेत, ते बघा. सो दिस इन्स्ट्रक्शन इज. क्रिएटिव्हिटी विषयी विचारायचं होतं. नाही थांबा, आता विषय नका मिक्स करू, ते आपण नंतर डिस्कस करू. नाही सर, ते पेपरचं विचारायचं होतं. A4 साईड चालतंय का त्याला? चालेल की. हे हाऊ यू मेक इट अट्रॅक्टिव्ह अँड क्रिएटिव्ह, दॅट इज युअर लुकआउट. सी, आय एम नॉट पुटिंग एनी काइंड ऑफ कन्स्टेंट. आता मी काम सांगायचं केलंय, तुम्ही किती चांगलं करा, कारण दिस सब्जेक्ट हॅज 50 मार्क्स. जेवढं तुम्ही चांगलं अट्रॅक्टिव्ह काम कराल तेवढे तुम्हाला मार्क्स मिळणार, लक्षात ठेवा. आर यू गेटिंग? सो फॉर इन्क्रीजिंग युअर पर्सेंटेज, so this subject will be very useful, and if you work nicely, okay, for completing the assignments, so really I'm appreciating what are the efforts of one of the student, Prathamesh. So he has written a very excellent assignment on mind mapping. Okay, he choose very nice topic, defense, right? No, Prathamesh? Hello, Prathamesh? Prathamesh, are you there? Okay. तर तुम्ही माइंड मॅपिंग डायग्राम करताना तुम्ही यू कॅन यूज कॉम्प्युटर फॅसिलिटी और यू कॅन यूज द वन प्लेन पेपर, and on that you can draw it. You can use color sketch pens etc. चालेल, काय अडचण नाही. तुम्ही कुठलाही पेपर यूज करा, पण ते चांगलं दिसलं पाहिजे, हे लक्षात ठेवा बस. नाउ इट इज क्लिअर? येस सर. हा सर, हा, पेजची रिक्वायरमेंट 2च असली पाहिजे का? जास्त असलं चालत नाही का? मग करा, काय अडचण नाहीये. मिनिमम असलं पाहिजे, वन तर असलं पाहिजे. आपल्या ज्या असाइनमेंट्स आहेत शेवटी एक अल्बम आपण तयार करणार, लक्षात आलं? आपलं जे काही काम आहे ना, हे सगळं क्रिएटिव्ह वर्क आहे, and that will be preserved for the longer time. त्यामुळे तुम्ही काम करताना त्याच्यावरती व्यवस्थित करायचं, जे काही तुमचं अंडरस्टँडिंग, तुमचं थिंकिंग अप्लाय करूनच करायचं. यू शुड नॉट टेक द हेल्प ऑफ एनीवन. Okay, meantime I will take attendance. 1 Present, sir. 2 Present, sir. 3 प्रेझेंट सर. 4 Present, sir. 5 6 Present, sir. 7 Present, रोल sir. नंबर 5 प्रेझेंट सर. okay 6 roll number 6 7 Present, sir. 6 Six. present. Okay, Yes. 7 Present, sir. 8 प्रेझेंट सर. 9 roll number 9 roll number 10 11 प्रेझेंट सर. 12 प्रेझेंट सर. 13
14, Present, sir. 15, Yes, sir. 16, 17, Present, sir. Present, sir. 18, 18, 19, Present, sir. 20, 21, Present. 22, Yes, sir. 23, 23, 23 आहेत का? 24, Present, sir. 25, Yes, sir. 26, 26, 27, Yes, sir. 28, 29, 30, Yes, sir. 31, Present, sir. 32, 32, 33, Present, sir. 34, Present, sir. 35, Present, sir. 36, Present, sir. 37, Present, sir. 38, Present, sir. 39, Present, sir. 40, 40, 41, 41, Present, sir. 42, Present, sir. 43. Present, sir. हाँ, okay, noted. 42 noted, 41 noted. हाँ, 43, Present, sir. 44, Present, sir. 45, Present, sir. 46, Present, sir. 47, 48, Present, sir. 49. Sir. Yes, sir. Present. 47. Noted. 47 noted. 48. Roll number 48. Present, sir. 49. Yes, sir. 50. 51. Present, sir. 52. 52. 53. Yes, sir. 54. 54. 55. Present, sir. 56. 56. 57. 57. 58. Present, sir. 59. Yes, sir. 60. Roll number 60. 61. Yes, sir. 62. Yes, sir. 63. Yes, sir. 64. 64. 65. 65. 65. 65. Present, sir. 66. Present, sir. 66. हॅलो 66 आहेत का? रोल नंबर 66. 67. Present, sir. 68. Present. 68 आहेत का? आहेत. तुमचा स्कॉलरशिप फॉर्म भरला का? भरला की सर कधी भरला? काल भरला काल. मला स्क्रीनशॉट पाठवा भरलेला. ठीक आहे. हा, तुम्ही आता मीटिंग मध्ये बाहेर पडला चालेल, पटकन स्क्रीनशॉट मला पाठवा. हा बघा, मी ऍबसेंट नंबर एकदा वाचतो. रोल नंबर 9, 10, 13, 16, 18, 20, 23, 18 आहे. सर 26. 26 प्रेझेंट. ओके. नेक्स्ट 28, 29, 32, 47. किती? 47. ओके, 47 प्रेझेंट. 50, 52, 54, 56, 64, 66. Sir. हा, हॅलो हॅलो
सर 13 पण प्रेझेंट 13 प्रेझेंट. ओके. अजून कोण आहे? 26 सर 26 50 प्रेझेंट. ओके. 4 5 6 7 8. अजून दोघ जण प्रेझेंट आहेत कोणतर? 52 प्रेझेंट आहे का? 54 56 60 64 66 9 10. हॅलो, रोल नंबर 9 10 16. हा, 28.0 roll number. किती? हॅलो, 20 20 20. 20. ओके. हा, ओके, नोटेड. नेक्स्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. अजून एक कोणतं ऑप्शन एक्स्ट्रा आहे? म्हणजे ऍक्च्युली इथं 56 दिसतंय काउंट. 57. सर 13 पण प्रेझेंट आहे. 13 केलं की ऍबसेंट प्रेझेंट केलं की त्याला. हा, पुढं 28 29 32 52 54 56 64 60 66. सर हा, मी 58 बोलतोय. 56 प्रेझेंट आहे पण त्याचा कॉल चालू आहे दुसरा. ठीक आहे. ओके, ठीक आहे. 56 मार्क केलं. ओके. ओके, डायग्राम इज कम्प्लीटेड. सर हा मला ISC बद्दल विचारायचं होतं. हा, बोला. सर माझ्या ISC चे मार्क्स नाहीत आले कुठल्याच विषयाचे? कोणत्याच. तुमचा रोल नंबर सांगा किती आहे? D45. D45. ओके. सर माझे पण आले नाहीत. किती रोल नंबर? 61. D61. ओके. सर अजून कोण माझे आहे? पण नाही. रोल नंबर 53 D50. D53. तुम्ही तुमच्या पालकांची नंबर देते का तुमची देते? दोन्ही पण देते. नाही, पालकांच्या नंबरवरती मेसेज बघा पहिला अधिकार. बघितलंय सर, नाही ते. 45 चेक केला का तुम्ही नंबर पालकांच्या नंबरवरती? हा, चेक केलं सर. 61 चेक केला तुम्ही? हो सर केलाच. 53. येस सर. ओके, मी बघतोय आता 1 सेकंड. चालेल, ठीक आहे. मग आता तुम्हाला ISC जे आपलं चॅप्टर टेस्ट सेकंडचं टाइम टेबल मिळालं का सगळ्यांना? येस सर. हा, ते Yes, फॉलो sir. करा. त्याप्रमाणे टेस्ट होत जातील. आणि जो काही सिलेबस आहे, मला वाटतं आता प्रत्येकाचं जे काही सेकंड चॅप्टर झालेलं, आता मला वाटतं थर्मोडायनामिक्स वरती आपण पहिली चॅप्टर टेस्ट घेतली. सेकंड चॅप्टर आपले जे कशा असणार आहे, पंप्स, कॉम्प्रेसर आणि टर्बाइन वरती. ठीक आहे. सिमिलर पॅटर्न 10 मार्क्स बेसिक सिव्हिलचे क्वेश्चन्स असतील, 10 मार्क्स बेसिक्स ऑफ मेकॅनिकलचे असतील. ओके. So prepare accordingly. Whatever the MCQs are there, I have now attached to the study material sheet. हॅलो, लक्षात ठेवा, जे काही स्टडी मटेरियल शीट आहे त्यामध्ये पंप्स कॉम्प्रेसरचं नोट्स आणि त्याच्या हे दिलेले आहेत, MCQ चे क्वेश्चन त्याच्या खाली अटॅच केलेले आहेत. मिळाले, बघितले का सगळ्यांनी? हॅलो, हा सर. येस. MCQ आहेत का त्यामध्ये? Yes. MCQ चे क्वेश्चन्स बघितले का पंप्स कॉम्प्रेसरचे? नसेल तर सांगा, मी म्हणजे अपलोड करतो. मला असं वाटतं की मी अपलोड केल्यासारखं वाटतंय मला. ठीक आहे. सो टुमॉरो विल सी द फंक्शन ऑफ each part. Now up to diagram I think we'll stop here. So tomorrow we'll see the function of each part and how principal working of this drilling machine. ठीक आहे. सर तुम्ही असाइनमेंटचे क्वेश्चन देतो म्हणलं. हा, घ्या मग असाइनमेंट क्वेश्चन घेऊन घेता. ठीक आहे, लिहून घ्या. असाइनमेंट नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1. Draw the neat sketch of lathe machine. Draw the neat sketch of lathe machine
and explain the function of each part, and explain the function of each part. Question 2. Explain drilling machine. Explain drilling machine with neat sketch. Explain drilling machine with neat sketch. Explain drilling machine with neat sketch. ओके, पुढचे क्वेश्चन जसं जसं आपण सिलेबस कव्हर करत जाऊ तसं आपण ते क्वेश्चन्स ऍड करत जाऊया. ठीक आहे. विल इट ओके? येस सर. आता आपण बोला की. पहिला क्वेश्चन रिपीट करा. ड्रॉ द नीट स्केच ऑफ लेथ मशीन. Draw the neat sketch of lathe machine and explain the functions of each part. And explain the functions of each part. And question 2, explain drilling machine with neat sketch. जसं आपण सिलेबस पुढे जाईल तसं क्वेश्चन्स आपण त्या असाइनमेंटच्या लिस्ट मध्ये ऍड करत जाऊ. ठीक आहे. असाइनमेंट 3 ना सर? दिस इज असाइनमेंट नंबर 3. सर एमसीक्यू नाहीत पंप्स कॉम्प्रेसरचे? नाहीत का त्यामध्ये? बरं मी अटॅच. ठीक आहे, मी ऍड करतो आज एमसीक्यू सगळे. आपला पेपर 4 टाकलाय ना? हॅलो. हा सर 4 तारीख. 4 तारखेला आपला पेपर आहे. आज मी क्वेश्चन्स तुम्हाला तिथं एमसीक्यू ऍड करतो. ओके. Okay, then we'll stop here for today.